সবাইকে সানওয়ে অ্যাডমিশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা আমাদের সঙ্গে পেয়েছি আমরা ডক্টর ট্রেসি। বেসিক্যালি ও হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডমিশন হেড ফর ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিন, এবং আমরা অনেক লাকি যে আজকে আমরা ওকে পেয়েছি, এবং তাকে অনেক ধন্যবাদ যে সে তার বিজি টাইম থেকে আমাদেরকে শিডিউল দিয়েছে। এবং আজকে আমরা ট্রাই করব ওর কাছ থেকে ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশন গুলো জানার জন্য। ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিনের বেসিক্যালি কোন কোন ইনটেক সামনে আছে, স্পেশালি ফল ইনটেকের ব্যাপারে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব। আর বেসিক্যালি কোন কোন প্রোগ্রামস গুলো ওরা অফার করতেছে এবং রিকোয়ারমেন্টস গুলো, প্লাস আমাদের অ্যাডমিশন ডেডলাইন কেমন হতে পারে, স্কলারশিপ কি অফার করতেছে ওরা। সো ডিটেইলস আমরা চেষ্টা করব আমাদের গেস্টের কাছ থেকে আজকে জানার জন্য। সো আমার মনে হয় আমাদের লাইভ সেশন থেকে আমাদের যারা স্টুডেন্ট আছে, যারা ইউএসএ তে ভালো ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যেতে চাচ্ছেন, র্যাঙ্কিং ইউনিভার্সিটিতে, আমি মনে করি যে ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিন আপনি কনসিডার করতে পারেন। সো এই ক্ষেত্রে কেন আপনি ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিন কনসিডার করবেন, সো এর সপক্ষে যুক্তিগুলো আসলে কি, তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। আমাদের র্যাঙ্কিং নিয়ে আমরা কথা বলবো। আমরা ট্রাই করবো আমাদের গেস্টের কাছ থেকে ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশন গুলো পাওয়ার জন্য। সো দেরি না করে আমরা আমাদের মূল টপিকে চলে যাই। সো ডক্টর ট্রেসি, ওয়েলকাম টু আওয়ার লাইভ সেশন টুডে। Thank you. Thank you so much. I really appreciate this chance to be with Sunway Education and talk a bit about UWM. Oh, thank you. So thank you for your time. So first of all, Tracy, just tell us something about our university, University of Wisconsin. Yes, so University of Wisconsin-Milwaukee is located in Milwaukee, Wisconsin. So we are about 90 minutes north of Chicago. Milwaukee is the largest city in the state of Wisconsin, so we have a number of Fortune 500 companies, large companies like Rockwell, Johnson Controls, Harley-Davidson. So there's a lot going on here for students. We are a Research One university. So University of Wisconsin-Milwaukee is in the top 131 of research universities in the US. So that means there are many opportunities for students to get involved in research too, and to do their own research, of course. We are about 24,000 students. We have approximately 1,000 international students. Obviously, with the pandemic right now, numbers are kind of, going down a little bit as students are having difficulty getting visas, but we're roughly about 1,000 international students here at the university. We actually have a good number of students from Bangladesh too. So, sounds good. Yeah, we've had about 50. It dipped down a little bit. So there's a decent number of Bangladeshi students here in Milwaukee. We have approximately, do you want me to talk about programs? We have a lot of programs. We have about 200 programs that are at the bachelor's, master's, and PhD level. Some popular programs here at the university are of course, our engineering programs. Our School of Engineering and Applied Science is ABET accredited. So our students our programs are ABET accredited. We have a number of student programs in the sciences and health. We have a lot of health programs. We have a School of Public Health. We also have College of Nursing and College of Health Sciences. Another popular program is the MS in Healthcare Informatics. So that's just a very brief overview of some of the programs that we have here in Milwaukee. Wow, that sounds great. So now you just tell us that if any students wants to start their process, so initially which documents they need to submit for the admission? So students applying to UWM are going to find the process differs just a little bit between undergraduate and graduate. So all students, though, must submit proof of English proficiency. So that is a requirement for admission to UWM. Some students may have had the experience of studying in a high school or in a university where the language of instruction is English. If that's the case, we may be able to waive the requirement, but otherwise students need to submit TOEFL or IELTS scores. So the scores are 79 or 6.5. Those are the cutoff scores. And if you fall a little bit beneath that, there is the possibility of being able to still get admitted and then take some English language courses. We also, of course, it's going to vary by program, but for graduate programs, a number of programs do request the GRE and require the GRE. We have a few programs that don't. For example, our computer science program has the GRE as something you can submit as optional.
But if you look work with Sunway, look on our website, you will find the exact requirements for different programs. We also do not have cutoff scores because we review applications holistically. So we really want to look at the student's, whole record and get to know the student and make a decision that isn't just based on test scores. Okay, so sounds great. So now you just tell us that how much the tuition fees and how much the accommodation cost. So for for undergraduate students, tuition is about $21,000 per year. And for PhD or master's students, it's about $25,000 a year. So that's the tuition. Living expenses are roughly $12,000 per academic year. So that's for $12,000 over 9 months. And students will find that the city of Milwaukee is actually quite a reasonable place to live. So there's lots of nice housing in the neighborhood surrounding the university. Yeah, sounds good. So, and you know that every students are looking for to get some scholarships. So if you tell something about the scholarship opportunities, yeah. Yes, definitely. So at the undergraduate level, we're excited to announce that we have a new scholarship program just for international students. So through that program, students will be considered automatically when they apply to UWM. So students apply to UWM, and we look at a number of factors, including where the student's from. So quite honestly, if a student is coming from Bangladesh, where we don't currently have a whole lot of students, coming from Bangladesh, they actually have an advantage in the scholarship process. So we have that scholarship for undergrads. And then there's also the opportunity for undergrads, of course, to apply for a number of other scholarships so they can try to get, closer to covering their tuition at UWM. At the graduate level, so master's and PhD, there are opportunities for funding, and that funding would be through being a researcher, a teaching, or a project assistant. So students who get an assistantship will receive a tuition remission, meaning they get their tuition paid for, and they will also get a monthly stipend. So, there's still going to be a little bit of, of expense that the student is going to need to cover, but it's pretty close. With an assistantship, it's quite close to covering the full cost. Well, sounds great. So thank you, Tracy, to share all the details with the students. So সবাইকে যেটা বলবো যে ট্রেসি অ্যাকচুয়ালি চেষ্টা করছে ওর বেসিক আমাদের ইউনিভার্সিটির যে ইনফরমেশন গুলো আছে যে কি কি কোর্স ওরা অফার করতেছে, টিউশন ফিস গুলো কেমন হবে এবং স্কলারশিপ অপরচুনিটিটা আসলে কি। আমার মনে হয় আমাদের লাইভ এই সেশন থেকে মোটামুটি বেসিক একটা কনসেপ্ট সবাই পেয়েছেন যে ওভারঅল ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিনের ডিটেইলস সম্পর্কে। তো সবাইকে বলবো যেটা বেসিক্যালি সবাই জানতে চান যে আইএলটিএস এর রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু আপনার 6.5, সো 6.5 কিন্তু ব্যাচেলর, মাস্টার্স এবং পিএইচডি লেভেলে সব জায়গাতে কিন্তু আপনার 6.5ই লাগবে। যদি 6.5 থেকে কারোর স্কোর একটু কম থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ওইখানে হয়তো কিছুদিনের জন্য ইএসএল কোর্স প্লাস মেন কোর্স এভাবে করে আপনাকে ওরা কোর্স অফার করতে পারে যদি আপনার 6.5 থেকে আপনার স্কোর কম থাকে। যদি আপনার 6 থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু কিছু ইএসএল প্লাস মেন কোর্স আপনাকে এইভাবে ওরা অফার করবে। সো এই হচ্ছে ওভারঅল বিষয়। আমরা এখন কিন্তু প্রমোট করতেছি ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিন কে, এবং নেক্সট ইনটেক কিন্তু ফল ইনটেক, এবং ফল ইনটেকের জন্য কিন্তু এখনই বেস্ট টাইম আপনার ডকুমেন্ট সাবমিশনের জন্য। তো সবাইকে বলবো যে আপনি যদি ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিন আপনি কনসিডার করে থাকেন আপনার হায়ার স্টাডির জন্য, তো সবাইকে অনুরোধ করবো আমাদের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করার জন্য। আমরা অফিসিয়ালি রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিনের। সো থ্যাংক ইউ ট্রেসি, thank you again to join our session today. Thank you very much. I really appreciate this opportunity, and I hope to welcome your students to Milwaukee, hopefully personally when this pandemic is all over. But right now we're all doing the best we can, right? No problem. So okay, so have a good day. Take care. Bye. Thank you. Thank you very much. Bye.